He had shown us a new way of counting light quanta in a state of thermal equilibrium. In the process, the world discovered a fundamental nature of light quanta, that they are indistinguishable and hordes of them can coexist in the same energy state. Yes, we are speaking of Satyendranath Bose, the man after whom half the particles of the universe are named. Bose was a man of diverse interests: literature, languages, music, and above all, science and mathematics. In science, Bose's interest ranged from the ionosphere to bioluminescence, from spectroscopy to statistics to practical chemistry. He had set up a state-of-the-art X-ray crystallography lab at Dhaka University. He had also set up an organic chemistry laboratory. He firmly believed that science can be best learned in one's mother tongue. In a conference called Angrezi Hatao, he had said, "One thing comes to the view when visiting other countries. The attempt everywhere is to evolve a system of education rooted in the mother tongue, a language that everybody understands. This policy is followed everywhere. Now that we have achieved independence, we have to think out carefully how quickly education can be spread within the country." At various other public addresses, he expressed his thoughts on science education, search for a new source of power, on agriculture in India, and so many other subjects of topical interest. Bose never missed an opportunity to pay homage to the pioneers of science education like Mohendralal Sarkar and Ashutosh Mukherjee. But today we shall hear him airing his views on matters that were largely untouched in his public lectures and writings. Views about the New World Order, views about the coexistence of human beings in a state of equilibrium, and views about the existence of a supreme being. In July-August 1973, Dr. Purnima Sinha, who had done her PhD in X-ray crystallography under Professor Bose, and her husband Professor Surajit Sinha, who had been the Vice-Chancellor of Vishwabharati University, engaged Professor Bose in long conversations in their efforts to record the story of his life. তখন সবেমাত্র বুঝলি অক্টোবর মাসের প্রথম দিক থেকে গিয়ে পৌঁছেছি, আর সেশনের আরম্ভ হয় অক্টোবর মাসের। Let us now listen to some interesting parts of the conversation recorded on 15th August 1973. ধরো যে যখন প্রথমেতে ফার্স্ট যখন রাশিয়ান রেভলিউশন হলো, বহু লোকে একটা মনে করেছিল যে একটা এইবারে একটা কিছু হলো, নতুন ব্যাপার। Then comrades, come rally, and the last fight let us face. The international army rise for human race. 10 days that shook the world. The Russian Revolution of 1917 brought new hopes. But what happened subsequently? সাবসিকুয়েন্ট যে ডেভেলপমেন্ট যে হচ্ছে না, সেটা যে ন্যাশনালিজমের যে আমরা যাই করি, সেটাকে যে একবার আমরা বাদ দিয়ে দিতে পেরেছি, তাকে বলে মনে হয়।
সেই একটা আছে যে আমরা যা বুঝেছি সেইটি ভালো, আমরা যা করছি সেটি এইটা আছে। নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি শর্তে, আমরা সবাই রাজা। This song was composed by Rabindranath Tagore in 1910 for his play Raja. In this song, he is talking about the idea of democracy where people would take up the governance of their own country. It will be interesting to hear Professor Bose's ideas on an egalitarian coexistence. সম্পূর্ণ মুক্ত মন সেদিনই মানুষের প্রশ্ন থাকে সেরকম ভাবে যে আমি আমার সঙ্গে ও বিশ্বাস করে না, তা সত্ত্বেও আছে ও যে সহাবস্থান যেটা বলেছে না, মুখেই হচ্ছে অগ্রহ হয়েছে সহাবস্থান, মানে ওই ইকুয়ালস, মানে তুমি তোমার মানে তুমি আমাকে একটা ঘুষি মারলে আমি তোমাকে 3টি ঘুষি মারতে পারবো, তখনই সহজ পসিবল। আর না হলে আন্ডার ডেভেলপড মধ্যে সহাবস্থান সম্ভব না, সম্ভব নয়। The clash of thesis and antithesis is inevitable, and it will lead to the synthesis of a new state. This is a principle of dialectics, the idea of tussle between opposing forces. This is also present in the material world. Do we have a lesson to learn from the material world? এখন একটা ব্যাপার হচ্ছে, ধরুন মেটেরিয়াল সায়েন্স নিয়ে যে কাজগুলো হচ্ছে সেটা এখন পর্যন্ত মেটেরিয়াল সায়েন্স বলার মানে হচ্ছে যে আমার সঙ্গে আমার বাইরেতে যে একটা জগৎ রয়েছে তার বিষয়েতে জ্ঞানটা প্রখর হওয়া দরকার, এই হচ্ছে কথা। শুধু তাই নয়, আর শুধু মেটেরিয়াল জগৎ কেন বলছি, অন্য অন্য জীব জগতের মধ্যেও তাদের সঙ্গে তাদের এবং তাদের সব অবজারভেবল ওয়ার্ল্ড নয়, তার কিছু আমার থিওরিও করতে হয়। এখন ধরুন তারপরে যে থিওরি করলাম তাকে আবার ভেরিফিকেশন করবার চেষ্টা করা। এখন এই লেভেলে এইরকম করতে করতে আমাদের জ্ঞান বাড়ছে। The progress of scientific knowledge is a dynamic, self-correcting process shaped by curiosity, evidence, and revision. আজকে ধরুন মানে 15th অগাস্ট আমি আমরা যেটুকু বিজ্ঞান হাতের কাছে পাচ্ছি তাই দিয়ে মানুষের রিলেশন সম্বন্ধে এমন কিছু বিজ্ঞান থেকে পরিষ্কার ভাবে জানা নেই যাতে উই ক্যান হ্যান্ডেল অল দ্য থিংস দ্যাট উই আর ফেসিং। এখন সেখানে পরিষ্কার ভাবে এইটুকু জানা আছে যে যদি আমরা এমন সমাজ গড়ে উঠতে পারি যার মধ্যে ইয়ে নেই, লোভ নেই, যার মধ্যে মানুষের উপর অত্যাচার নেই, মানুষ নিজে আরেকজনকে ফাঁকি দিয়ে নিজের পয়সা বাড়াবার জন্য এরকম যদি না করতে পারে, তাহলে আমরা মনে করি সম্ভাবনা আছে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি আমরা সভ্যতার স্কেলেতে উঠতে পারবো। যেসব দেশে সেটা করবার চেষ্টা করেছে তারা তো কিছু পেরেছে করতে, দেখা যাচ্ছে সম্ভব। এখন তার মধ্যেও কিন্তু এই আছে, মানে এমন কিছু নয় যে রাশিয়ার মধ্যে যে যা কিছু লোক সকলেই যে সমান বলা যাচ্ছে, কিন্তু চালাবার জন্য সেই সুপ্রিম কোর্টের যে কটি লোক তাদের কথা না মেনে চললে সুবিধে নেই। So the situation became something like all animals are equal, but some animals are more equal than the others. The pigs became the ruling elite and started enjoying privileges. If you scan the history of the mankind, you would soon realize that Karl Marx was not the first to talk about a classless, godless, non-exploitative, egalitarian society. এই জিনিস দেখো বুদ্ধদেব বলতে চেষ্টা করেছিলেন, তিনি একরকম বলছিলেন
যে মানুষের দুঃখ কষ্ট এরকমভাবে যাবে, সেটা কিন্তু ঈশ্বরপন্থী নয়। Gautama Buddha had prescribed an eightfold path as a solution to human suffering. পরে অবশ্য ঈশ্বর এসে জুটে গেলেন, ঈশ্বর এলেন, আরো কত কি এলো, অনেক অনেক এলো, বহু লোক জুটে গেল, বুঝলেন না? মহাযান ধর্মের মধ্যে কথা এসে গেল, এটা ডেভেলপ করেছি তো এইরকমই হয়ে গেল। সেই মানুষের পূজা আচ্ছা ইয়ে আর এইসবের উপরই দাঁড়ালো। The Mahayana Buddhism transformed Buddha from a historical teacher into a cosmic principle. It transformed Buddhist practices from individual nirvana to universal compassion and a universal spiritual path open to all. এখন আমি যেটা ভাবছিলাম, আজকে আমার জীবনযাত্রা চালানোর জন্য, ধরুন একটা লোক আমাকে চোখ রাঙিয়ে দেন, তখন আমি কি করব সেটা আমি সায়েন্সের বই থেকে ঠিক পাচ্ছি। মনে হয় যে লোকটা সত্যি এরকম কেন করছে, নিশ্চয়ই সমাজ তার উপর বিরূপ, তার উপর খারাপ ব্যবহার করেছে, তাকে নিজেকে তাকে সুবিধা মতো থাকবার সময় দেবার, তাকে নিজেকে ডেভেলপ করবার দিয়ে দিননি চান্স দেয়, ভাবতে হয়। সব লোকে ভাবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সাধারণ জীবনযাপন মানুষের যে এমন আমরা গড়ে তুলতে পারি না, যদি মুখে অনেক কথা বলছি এখনো কিন্তু করতে পারি। আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে হেনেছে নিঃসহায়ে, আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। Why this injustice? Why this intolerance? Who has the answer? সেসবের কথার কোন উত্তর আছে কি এই বলা শক্ত। কেন এখন যদি বলো যে ভগবান ছাড়া কিছু নেই, তা তিনি এরকম সৃষ্টি করলেন, এই আলোর কথা। সেই আউরা মাত্রা এবং আইরি মানে ছিল কিনা ভগবান এবং শয়তান, মানে এই যে কনসেপশনটা যে আমাদের আছে আরো বেশি প্রকট করে আছে, কিন্তু অন্য সব জায়গায় সেটা আছে। তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রু জলে, যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো। তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ? তুমি কি বেসেছ ভালো? Who will show the way? Who will lead humanity along the right path? এখন এই কথাটা হচ্ছে যে যার এখন একরকম এরকম মনে হতে পারে যে আচ্ছা যাই হোক, ভালো হই কি মন্দ হই, বড়লোক হই কি ইয়ে হই, জীবন তো হয়ে গেল, ব্যাস বয়ে গেল বয়ে গেল। এই ধরনের যদি জীবন হয়, যেমন মনে করলাম আমার কিছুই চাই না, আমি চলে গেলাম, সেখানে কি আছে বাঘ ভাল্লুকের সঙ্গে সেটা তো তোমার পক্ষে সলিউশন হচ্ছে, কিন্তু আপনার জীবনযাত্রায় ধর্মের সাহায্য নেবার কোনো প্রয়োজন হয়নি, মানে না আপনি বলছো আমি অধার্মিক, তা নয়। ধর্ম আমি তো বাইরে যা কিছু সবই মেনে রেখেছি, মনে করো যে সমাজে আছি, সমাজের যা নিয়ম তাকে মানছি। আমি ভগবানের কথা বলছি।
ভগবানকে ডাকা তাই হিন্দু সমাজকে ভগবান তারা সমান, তা যদি বলো তাহলে তা যদি হয় তাহলে হিন্দু সমাজকে নিরীশ্বর। সেই হিন্দু হিসেবে আপনি সেসব শেয়ার এসব বিশ্বাসের কথা নেই, কতগুলো হচ্ছে আচরণে এবং কতগুলো মেনে নিই। তুমি একরকম ভাবছো, আমি একরকম ভাবছি। যেমন আমার স্ত্রী একরকম ভাবে ভাবে, আমি ঘর করি এত কাজ করতে, তাকে আমার মতে আনতে পারলাম না, তা আমি মেনে নিতাম। উনি ওই রকম ভাব, আমি এরকম ভাব, তারপর থাকা যায়, তো থাকা যায়। আমি ধর্ম প্রচারক নয়। আর আমি একটা জিনিস এমন ভাবে বুঝিনি ভগবানের বিষয়ে যে তোমাকে বলবো যে তুমি এই তুমি এই চিজ করো এবং অন্য কিছু করো না, আমি বলতে পারি, কিছু বলতে পারি না। আচ্ছা, এইসব চিন্তা করতে করতে এইসব চিন্তা করে কোনো লাভ নেই, কারণ কাজে চক্ষু বুঝলে আর কিছু Was a peek into a fascinating discussion recorded 50 years ago. There is much more to the discussion than you just had. This book, Amar Kotha, contains a full transcription of the entire conversation. However, the conversation remained incomplete as Professor Bose breathed his last on 4th February 1974.